La cafeteria estaba casi vacía, y un silencio pesado colgaba entre las luces tenues y el aroma a café recién hecho. Camila, que lavaba meses trabajando turnos nocturnos para mantener a su madre enferma y pagar la universidad, estaba cansada, con los brazos doloridos y la mente en un examen que aún no había estudiado. De repente, la puerta se abrió con un leve tintineo. Él entró, elegante, impecable, pero con un air de soledad que llenaba toda la habitación. Camila lo reconoció de inmediato, un cliente habitual, uno que había visto durante meses, siempre solo, siempre silencioso. Un último café, preguntó, con una voz quebrada, que parecía cargada de una tristeza tan profunda que hizo que Camila se detuviera un instante. Nunca lo había oído hablar con ese tono. Era como si todo el mundo a su alrededor desapareciera. Camila sintió que la cafetera temblaba en sus manos. Señor, yo, tartamudeó, sin saber qué decir. Él señaló la silla vacía frente a él. Solo 5 minutos, parecía indicar. Las reglas de la cafetería eran claras, nada de fraternizar con los clientes. Pero había algo en su mirada que despertó en ella un reflejo de su propia soledad. Ella dudó, pero finalmente se sentó. 3 minutos dijo. Aunque ambos sabían que esa mentira duraría mucho más. Él respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo algo durante años. Durante 6 meses, ella lo había visto venir cada noche, y sin embargo, nunca habían hablado realmente. Hasta ese momento. Sus dedos tamborileaban contra la taza, nerviosos. La conversación que siguió fue simple, pero cargada de una intimidad inesperada. Compartieron fragmentos de sus vidas, sus luchas, y la sensación de invisibilidad que ambos conocen tan bien. Camila nunca imaginó que este hombre, dueño de un imperio, pudiera sentirse tan solo. Y él nunca imaginó que la joven mesera que trabajaba 3 empleos para sobrevivir pudiera verlo a él de una manera tan clara y sincera. Esa noche, bajo las luces tenues, algo cambió, ambos se vieron como realmente eran, sin máscaras ni títulos. La conversación continuó mientras la madrugada avanzaba. Diego comenzó a compartir recuerdos de su infancia, momentos de pérdida y decisiones difíciles que lo llevaron a ser quien era, un hombre que lo tenía todo, pero que pagaba un precio personal enorme, la soledad. Camila, por su parte, reveló fragmentos de su vida que rara vez compartía, su madre enferma, los 3 trabajos que mantenían a flote su hogar, y la lucha diaria por terminar su carrera. Cada palabra construía un puente invisible entre ellos. Fue entonces cuando Diego rió, una risa triste, llena de una vulnerabilidad que pocos habían visto. ¿Sabes lo que es tener 1000 empleados y ningún amigo? Dijo, y Camila entendió de inmediato que su riqueza no podía comprar lo que más deseaba, conexión humana genuina. El diálogo continuó, profundo y personal, hasta que los primeros rayos del alba iluminaron Buenos Aires. Camila miró su reloj, sorprendida por el tiempo. 4 horas habían pasado como si fueran minutos. Ella sabía que algo estaba cambiando, y él también lo sentía. Al despedirse, intercambiaron nombres con un gesto que parecía ser una promesa silenciosa. Diego Santillán, dijo él. Camila Domínguez, respondió ella. Una simple presentación que marcaba el inicio de algo mucho más grande que un simple café. Con el paso de los días, el ritual nocturno se volvió regular. Cada encuentro era una mezcla de confidencias, silencios cómodos, y pequeños gestos que demostraban respeto mutuo.
Diego comenzó a ver a Camila de manera diferente, su fuerza, su resiliencia y su capacidad para mantener la esperanza en medio de dificultades lo impresionaban. Camila, por su parte, comenzó a notar que detrás del CEO exitoso había un hombre que había sacrificado su vida personal por su ambición, que había perdido amistades y relaciones en el camino hacia el éxito. Esa dualidad, riqueza sin felicidad, lo hacia humano, accesible y sorprendentemente vulnerable. Una noche, Camila se atrevió a preguntar, ¿por qué compartes todo esto conmigo? Diego la miró, y con una sinceridad desgarradora, respondió, porque tú me ves. La mayoría solo ve mi apellido, mi fortuna, pero tú ves quién soy realmente. Ese simple reconocimiento fue un momento de justicia emocional. No por dinero ni poder, sino por ser reconocido, respetado y comprendido. Esa noche, ambos entendieron que las apariencias engañan, y que el respeto genuino no se compra. Un viernes por la noche, Camila mencionó casualmente un problema. Su madre necesitaba atención médica urgente, y los costos eran imposibles de cubrir con su salario. Diego escuchó atentamente, y sin decir mucho, hizo algo inesperado. Al día siguiente, una transferencia apareció en la cuenta de Camila, suficiente para cubrir todos los gastos médicos. No era un gesto de ostentación, sino de pura empatía. Alguien había visto su lucha y decidió actuar. Camila se sintió abrumada. Nunca había experimentado una ayuda así de genuina, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras servía café, miró a Diego con una nueva comprensión. La verdadera grandeza no es mide por riqueza o poder, sino por la capacidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Después de semanas de encuentros nocturnos, Camila descubrió un detalle sorprendente. Diego, además de ser un CEO exitoso, había estado observando y apoyando a jóvenes trabajadores y estudiantes de bajos recursos, en secreto, financiando becas y oportunidades que cambiarían vidas. De repente, todo encajó, su humildad, su interés genuino, su capacidad de escuchar. Él no buscaba reconocimiento ni aplausos, simplemente hacía lo correcto, incluso cuando nadie miraba. Camila comprendió entonces que las primeras impresiones son traicioneras. La mesera que había sido subestimada y el hombre que parecía inalcanzable, compartían algo fundamental, resiliencia, bondad y la voluntad de luchar contra la injusticia de maneras silenciosas pero poderosas. La historia llegó a su punto culminante una noche en que la cafetería estaba vacía. Diego y Camila compartieron su último encuentro antes de que ella completara su semestre y él enfrentara una decisión crítica en su empresa. Con una sinceridad absoluta, Diego le dijo, nunca olvides que tu valor no depende de lo que otros piensan, sino de lo que haces con tu vida. Hoy viste al hombre que soy, mañana muestra al mundo quién eres tú. Camila entendió que la verdadera justicia no siempre es inmediata ni espectacular, a veces es silenciosa, poderosa y transformadora. Se despidieron, no con promesas vacías, sino con respeto, admiración y gratitud. Esa noche, mientras las luces de Buenos Aires brillaban, Camila supo que su vida había cambiado. Había sido vista, respetada y, lo más importante, inspirada a creer en sí misma. Y Diego, por primera vez en años, no estaba solo. Ambos habían aprendido la lección más valiosa, nunca subestimes a nadie, y la bondad y el respeto siempre regresan de maneras inesperadas.